During the mid-1980s, the farm roads of the Northern Transvaal became South Africa's new killing fields. The killer had no face and chose its victims at random. Goeienaand. 6 mense is dood en 5 ernstig beseer in nog 'n landmynontploffing in Noord Transvaal. Die minister van verdediging, generaal Magnus Malan, het die gebied vandag besoek. Die landmyn is laat gistermiddag hier op die wildplaas Amersham van meneer Koos Deneyschen afgetrap, toe hy en sy gesin en die Van Eck gesin van Tzaneen hier op die plaas gery het om na wild te kyk. Ons het die landmyn met 'n bakkie afgetrap, sy regter agterwiele die landmyn getref. Die voertuig is deur die lug geslinger en het en daarvan af op die grond geval, waarna ons in vlamme gehul was. Toe ek by myself kom, het ek gemerk dat my baba seentjie van 18 maande, wat op my skoot gesit het, dat hy nog leef, en hy het vir my gekyk. Dit het vir my gelyk of hy niks mekeer nie. Die voertuig was in vlamme gehul. Ek het gesien dat meneer Deneyschen, wat die voertuig bestuur het, op die stuurwiel lê en sy hare was aan die brand en daar erg bloed by sy voorkop uitgespuit. Ek het probeer uit die voertuig uitklim, maar as gevolg van die impak van hierdie slag, was ek nie in staat om dit te doen nie. Ek het die deur probeer oopskop, en ek kon ook nie daarin slaag nie. Ek het besef dat ons gaan doodbrand binne in hierdie voertuig, want ons het net voor die aanvang van ons rit, het ons die voertuig vol brandstof gemaak. Ek het toe deur die venster geklim en my seentjie saam met my gevat en hom aan die pad neergesit langsaan. Ek het reg agter die voertuig, omtrent 5 meter daarvandaan, het ek my vrou en mevrou Marie Deneyschen aangetref, erg vermink en op slag dood. Hierna het ek verder begin rondsoek, en na 'n geruime tydjie het ek op my dogtertjie en haar vriendinnetjie afgekom, waar hulle dood lê. Net hierna het ek op klein Koos Deneyschen afgekom, wat nog lewe in hom gehad het. Ek het teruggegaan na sy pa toe, en vir hom dit gesê dat die kind lewe nog, maar dat hy erg vermink is en verbrand was. Hy, meneer Deneyschen, het daar op die toneel gevra dat die kind maar moet gaan, wat ook toe gebeur het. Verder het ek begin soek na my seentjie van 3 jaar oud, maar ek kon hom nie vind nie. Tot vandag toe kon ek hom nie vind nie. Dis vandag 10 jaar later. Dus my vraag net dit. Wat gaan u doen? Wat gaan die ANC hieraan doen? Gaan ons hierdie wandaad maar net miskyk en dit maar laat lê? Good evening. 2 of the 4 people injured in 2 separate landmine blasts in the eastern Transvaal yesterday are in a critical condition in the Rob Ferreira Hospital in Nelspruit. The latest blast near Nelspruit came just hours after terrorists launched an attack on a sewerage works near the town. Cameron, Rob Minna and Chris Alkers visited the scene of the blast today. The first landmine was detonated on a farm road approximately 9 kilometers from Nelspruit.
A vehicle with 7 occupants detonated the landmine at approximately 5:20 yesterday afternoon. 5 people died here, including 2 babies, only 9 and 10 months old. The powerful blast of the Russian-made landmine ripped the vehicle apart. The owner of the farm, Mr. Philip Raat, and several other neighbours who heard the explosion rushed to the scene. They found 2 seriously injured men in the front seats. One woman was flung 60 meters through the air, and part of her clothing could still be seen today hanging in shreds from the top of the tree. Under her body, police found the mutilated body of a small baby. It was only later, when they removed a blanket from what they believed to have been a doll, that the body of the second baby was found. The injured were rushed to Rob Ferreira Hospital, where they are in a satisfactory condition. While police were still busy sifting through the debris, at 8:20 last night, the Roos family were on their way back home to their farm Stellenrust, 15 kilometers from Nelspruit. The family had been to church and were traveling in 2 vehicles. 32-year-old Mrs. Mariki Roos, her 9-year-old son Jaco, 5-year-old Corrie, and her 18-month-old baby brother Johan were in the vehicle that detonated the mine only 300 meters from their home. Ek wat agter hulle gery het plus minus 20 meter, het die volle gebeure gesien. Ek het gesien hoe die vlamme onder die kar uitborrel. Ek het gesien hoe die kar in die lug optrek. Uit die pad uit, in die linkerkant 90 grade weg, in die bos. Stukke metaal, stof, grond, het deur die lug getrek. Ek het nader gery gestop, uitgespring, en ek het gesê, Here, waarom? Ek het nader gegaan. Ek het gekyk na my vrou, sy het gesit op haar sitplek, vergrys. Gedeeltes van haar voete was daar nie meer nie. Haar liggaam was bebloed, vol snye. Sy het gekerm en gevra, waar's my bene? Hoekom het ek seer? My seentjie wat agter haar gestaan het, op daardie oomblik het gesit agter op die sitplek, met sy kop skeef en hy was bewusteloos. Wat ons gevind het, is 'n gedeelte van my seun se voorkop, waar hy 'n gat ingehad het, linksbo, van sy harsings, het saam op die sitplek gelê. Ek het dit opgetel, in 'n tissue gesit, dit toegevou, en dit in my huis gaan begrawe. Weet u hoe dit voel, meneer voorsitter? Kan u indink hoe dit voel om jou eie kind van 8-jarige ouderdom, om so van sy breinweefsel en breinskedel op te tel en te gaan begrawe saam met jou pa? Kan u indink wat dit aan 'n mens doen? Hoe moet jy weer 'n mens wees na so 'n ervaring? 3 dae na die landmynontploffing is my vrou dood. Dit het nie goed beter gegaan met Jaco nie. Jaco is op 5 Maart 1987 is Jaco oorlede. Daardie kind het 7 maande van hel en lyding gehad. Daardie kind het as normale kind het hy 35 kg geweeg. By sy afsterwe het hy 15 kg geweeg. She was actually coming home as usual on Sundays. On that day when she met the accident between Carino and Nelspruit, there the bomb blasted. Lindiwe had a small child with her. She was 8 months old. The baby was 8 months old during that bomb blast. What happened? The message we only received on Monday in the afternoon at around about 3 o'clock that something happened on her. Thereafter, in that incident, my child was also involved. And those people who were actually watching TV news, they saw her and they recognized her. Now, I feel very much hurt. I'm asking the Commission to investigate what should be done, because really I was very much worried about the death of my child. My child
died in a very she was actually bent, her hair was bent, there was nothing. Both legs were actually damaged. And the legs were just collected. It was just a flesh of pieces. That thing does not go away. I still remember, I still relive that incident. That's why I'm here today to say this in front of you. Cadres were under strict instruction to carry out reconnaissance properly so that military patrols were the primary target of the landmine operations. This arose, Chairperson, out of what the regime was doing at the time when it incorporated areas, the white farms and white farmers in the border areas into its defensive network. You will remember that there were even monies granted to farmers to encourage them to stay on their farms. It became part of the military structure. And it was in that context that landmines were used, because they would carry out patrols and this kind of thing. As a response, therefore, to what the regime itself was doing, I'm saying that we took that particular step. And again, we would want to say, Chairperson, the use of those landmines would, in that context, in our view, be a legitimate form of operation in the context of the conduct of that just war.